let's review what I've talked about this past 2 weeks. Having developed the non-theistic view, you develop a meditation practice that transcends this highest euphoria of spirituality, as well as ordinary worldly materialism. You have to transcend both. Then you develop action that transcends the extremes of asceticism and indulgence. You practice the middle way. And having done all that, the result is that you have nothing to give up. Everything just goes by itself. Without your having to give them up or push them out, obstacles begin to lift. They begin to become more and more transparent. Your obstacles, you begin to see, have no substance. We could repeat again and again at the Hinayana level, the Mahayana level, and the Vajrayana level, the view of these four generalities of Dharma. The practice that transcends worldly concepts. The action that is beyond extremes. And the result is that the obstacles remove themselves. You don't have to do anything. If you practice in a way, in an authentic way, with an authentic teacher. Então vamos revisar o que eu falei nessas 2 semanas. Então, primeiro, tendo desenvolvido a visão não teísta, você desenvolve a prática de meditação que transcende essa euforia de espiritualidade e transcende também o materialismo mundano, desenvolvendo ações que transcendem o aspecto do asceticismo, do extremismo e também da indulgência. Dessa forma você pratica o caminho do meio. E com isso não há nada que você tenha que desistir. Tudo vai por si só. Os obstáculos se dissipam e ficam cada vez mais transparentes e sem substância. Então, poderíamos ver que nos 3 yanas, nesses 3 yanas, eles têm a visão das generalidades do Dharma, das 4 generalidades. E a sequência é a prática que transcende a visão mundana, a ação que transcende os extremos, e o resultado é que os obstáculos se removem por si mesmos. Então você pratica de uma forma autêntica. No caso, isso se dá se você pratica de uma forma autêntica e com um professor autêntico. You missed a bit here. I said, in the 3 yanas, and then I qualified it by saying the Theravada, the Mahayana, and the Vajrayana. These 4 generalities are expressed in different ways, but the result is the same, liberation. Corrigindo, foi dito que nos 3 yanas, ou seja, os 3 veículos, o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana, essas 4 generalidades são expressas de formas diferentes, mas o resultado é o mesmo, que é a liberação.
Now, our relationship to the Dharma could be problematic if we didn't have an understanding of the path that we're going to follow, the vehicle and the traveler on the path. So we have the teaching, we have our life situation, and we have practitioners who are going along the path. So we need to clarify the whole thing. This is very important to understand. Our relationship to the Dharma. Nossa relação com o Dharma pode ser problemática se não tivermos o entendimento do veículo que estamos a seguir e nem desse viajante que está nesse veículo. Nós temos os ensinamentos, temos nossa situação diária e temos os praticantes que estão no caminho. Então temos que clarificar isso tudo, ter tudo claro, e às vezes é difícil de entender essa nossa relação com o Dharma. As I said, this could be problematic if we do not have an understanding of the path, the vehicle that we're following, and the traveler on the path. E realmente isso poderia se tornar problemático se não tivermos um entendimento tanto do caminho quanto do veículo que estamos usando e também do praticante. Okay, so we have the teaching, we have our life situation, and we have practitioners who are going along the path. So we need to clarify these 3 points. Então temos os ensinamentos, temos nossa situação de vida e temos os praticantes que estão no caminho. Então precisamos clarificar esses 3 pontos. So the idea of yana, what does it mean, yana or vehicle? Is that we're making a journey from somewhere to somewhere else. That's the basis. Então essa ideia de yana, de veículo, o que é que ela significa? Nós estamos fazendo uma viagem de algum lugar para o outro? Essa pergunta é a base. So the idea of yana includes modes of transportation, attitudes towards transportation, and attitudes towards the road itself. And that combination makes up the process of the journey. A ideia de yana, ela inclui o modo de transporte que está sendo utilizado, a atitude para com esse meio de transporte e a atitude para com a estrada, para com o caminho. Então é essa combinação que faz o processo da jornada. Okay, so here we're talking about the 3 basic yanas of Theravada or Shravakayana, Mahayana, and Vajrayana. And depending on the school, we can actually divide this into 9 yanas. E estamos falando aqui dos 3 yanas básicos, que é o Theravada, o Shravakayana, o Mahayana e o Vajrayana. Mas dependendo da escola, nós podemos dividir em 9 yanas. In the Nyingma tradition, we talk about 9 yanas. We talk about the inner tantras and the higher tantras also.
6 separate yanas. Então, na tradição Nyingma, nós falamos sobre nove yanas. Os yanas interiores, os yanas elevados. Então, tem todos esses yanas. E os... So, as practitioners of a yana, they kind of carry you on their journey. They're preparing the road for the next yana. So in turn, in order to travel on that particular road, practitioners of the next yana build more sophisticated chariots, so to speak, more sophisticated form of transport. So practitioners of the next yana, it's a kind of, your standard of living goes up. The way you see becomes more refined. Então, como praticante de um yana, é como se eles estivessem viajando e eles se preparam a estrada para o próximo yana. Então, para viajar nessa estrada, os praticantes do próximo yana, eles constroem formas de transporte mais sofisticados de um para o outro. Então, é como se você aumentasse, como praticante, o seu padrão de vida. E sua forma de ver, ela vai ficando mais refinada. So we could say, the practitioners of one yana are not only the travelers, but they are also the road builders for the next yana. Então, podemos dizer que os praticantes de um yana, eles não são só os viajantes, mas também eles constroem a estrada para o próximo yana. So the Buddha very carefully instituted such traditions as a way to make students understand and to create some kind of breakthrough. Can you repeat, Annie? The sound cut. Yeah. The Buddha very cleverly instituted these traditions as a way to make students understand and to create some kind of breakthrough. And if we followed each of these yanas, then we had a breakthrough to the next. Então, o Buda, de forma muito hábil, ele instituiu essas tradições como forma dos estudantes entenderem e ultrapassarem para o próximo estágio, para o próximo veículo. So the idea of jnana or vehicle is that of an ideal vehicle that is extremely accommodating. Its speed is based on our natural rhythm and evolution of the passengers. Uhum. Então, a ideia do yana, o veículo, é como se fosse um veículo ideal, que ele se adapta muito bem a você, a sua velocidade. E o veículo se adapta à sua velocidade, ele se baseia na nossa velocidade. So according to the Buddha, according to the sutras, whoever rides such a vehicle is going to reach a state beyond suffering. It's going to reach A state beyond suffering. Uhum. Então, de acordo com o Buda e os sutras, quem viaja nesses veículos ficará além do sofrimento, transcenderá o sofrimento.
In one sutra, it says that the yana is like space and it's like a palace. So the image is of a palace on wheels or flying in space. So the concept of vehicle seems to fit. Em um sutra, o Buda, ele diz que o yana é como se fosse um veículo, um palácio com pneus que viaja pelo espaço. E isso concorda muito bem. No, hold on, wait a minute. This is a hard idea to express. In one of the sutras, it says that the yana is like space. Ok. The vehicle is like space and like a palace. The image is of a palace on wheels or flying in space. Uhum. Ok. So the concept of vehicle seems to fit. It takes you from one space to another space. Então, em um sutra, o Buda diz que o yana é como se fosse o espaço. E o veículo é como se fosse um palácio com pneus que que voa através desse espaço. Então, o conceito de veículo se encaixa muito bem nisso. Que é como se ele te levasse de um espaço para outro espaço. Ideally, the passengers themselves should have some relationship to the speed of the vehicle while the journey is still taking place. Idealmente, os passageiros, eles mesmos deveriam ter alguma relação com a velocidade do veículo, ao mesmo tempo que a viagem transcorre. So, for example, if you have a powerful horse, or if you have a very fast sports car pulling your carriage, before you think twice, you've already reached your destination. And you have no idea how you got there. Therefore, the Buddhist masters presented teachings according to the concept of yana and the idea of people making their own journey at their own speed. Então, por exemplo, é como se você tivesse um cavalo rápido ou um carro esportivo e antes de você pensar, em um breve momento você já chegou no destino e você nem tem ideia de como chegou lá. Então, os mestres, eles deram ensinamentos de acordo com os yanas para as pessoas usarem e viajarem de acordo com a sua velocidade natural. So you have to find the vehicle that is right for you. Então você tem que achar. Here I'm introducing the sequence of vehicles. I'm giving you the original teachings of the Buddha in the Shravakayana vehicle so that you have a good foundation to build on. So then when we come to the Mahayana and the Vajrayana, what we're studying now is really a wonderful support for our understanding of Mahayana and Vajrayana. Você tem que achar o veículo que é certo para você. Então aqui estou introduzindo a sequência dos veículos.
que é, primeiro, os ensinamentos originais do Shavakayana, para que você tenha uma boa fundação. Então, partimos para o Mahayana e o Vajrayana. Então, que essa parte básica que estamos estudando agora é um ótimo suporte para o Vajrayana e o Mahayana. Yeah, for example, if you're really good at traveling, then you first have to think about the condition of the road and what kind of road you're going to take. So whether we're going to take a dirt road, like coming up to my house, the road is terrible. It's an earth road, and many times you can't use it. There's many obstacles on the road. So you have to consider this when you're going to travel. What kind of road, what kind of obstacles may you face? It could be a dirt road. It could be a state road or an interstate road. The quality of the road is quite different. Por exemplo. And then you have to think about how you're going to feed your vehicle. If you're taking a car, then you have to think about the gas stations on the way. How you can feed your vehicle if you're going by horse. And you have to think about, where there's good grass or whatever. If you're going by boat, it's all very much about the path that you're going to take. So you need to consider how you're going to feed your vehicle. And then you also have to think about your own state of being as the driver of the vehicle. Então, por exemplo, se você você é um bom viajante, você tem que pensar na estrada e nas condições dessa estrada e qual o tipo dessa estrada que você vai percorrer. Se vai ser uma estrada de terra, por exemplo, como aqui em Antiling, que é uma estrada bem ruim, às vezes não está em boas condições, tudo isso você tem que considerar. Ou se é uma estrada, um asfalto ou uma rodovia, as qualidades dessas estradas são bem diferentes. E você tem que pensar também como que você vai abastecer o seu veículo. Por exemplo, se for um carro, você vai ter que pensar nos postos de gasolina que você vai ter que passar. Se for um cavalo, você vai ter que achar um lugar onde tenha boa grama. Ou se for um barco, você vai ter outras preocupações. E tudo é sobre o caminho que você vai tomar. Você precisa considerar como é que você vai abastecer o seu veículo e como você vai pensar sobre o seu próprio estado enquanto você está usando esse veículo. So, you have to take into account, that you may need a certain amount of sleep and rest during the journey. Where are you going to stop? You also have to have some understanding of the mechanics of your particular vehicle. If something happens to your tires, how to change the tire. How often you need water or oil. All these basic things so that the vehicle, it can run without too many obstacles. So maintaining the vehicle is part of the student's role. You have to keep up with the particular techniques and disciplines that have been presented to you. So all the teachings that are given to you, you need to understand clearly these different practices that have been shared with you, the teachings that have been given to you, what has been asked
from you to practice. All this needs to be very clear if we're going to follow a path without too many obstacles. Você precisa levar em conta também que você precisa dormir, você precisa descansar durante a viagem e onde você vai parar durante esse percurso. Também se você considera a mecânica do seu veículo particular. Se algo, por exemplo, se for um carro, pode acontecer algo com o pneu, e aí como é que você vai fazer para trocar o pneu, água, óleo, essas coisas básicas, para que o seu veículo ele não encontre obstáculos. Então, manter o veículo faz parte do papel do praticante. E também isso envolve aplicar os ensinamentos que foram dados a você e entender as diferentes práticas que foram ensinadas e o que foi pedido para você praticar. Isso tem que estar tudo muito claro se quisermos seguir um caminho sem obstáculos. So, once again, the idea of this word yana is that we are on a path. We haven't just parked our car in somebody's backyard. We are in a particular carriage or a particular vehicle, and we're moving along a particular road. And of course, the road can take many different forms, but we're still moving along the road. And according to this analysis, the logic of our life is being shaped by the path. So we are on a certain type of journey. Sometimes it is a good journey. It's a smooth, straightforward road. Occasionally it's rough. Sometimes obstacles come up. But basically, the path is our life experience. Então, repetindo, essa ideia dessa palavra yana é que estamos em um caminho. Nós não simplesmente pegamos o carro do nada, emprestado do vizinho. Mas esse é um veículo particular que está se movendo, que foi feito para se mover através de uma estrada particular. E estamos nos movendo em uma estrada, e baseado nisso, a nossa vida vai sendo moldada pelo caminho. Às vezes pode ser uma jornada bem tranquila, um caminho direto, e às vezes é difícil e com obstáculos. Mas basicamente o caminho é a nossa experiência de vida. So we have to understand at the present time, our road is going through the samsaric world. Our road is going through our samsaric vision. A road is being created. A highway is being introduced. And in the middle of this samsaric countryside, a path has been cut. And we might call this a spiritual path. So once the path has been prepared for us, once it's been cut and laid out, there may be an occasional bridge or an occasional tunnel. We need to have some form of vehicle by which to travel along the path. Without the vehicle, we can't go anywhere. So that vehicle is the body of the teachings. The teachings are connected with our basic state of existence
And the sophistication of the particular vehicle depends on our situation and our state of mind. Temos que entender que no presente momento a nossa estrada ela está inserida, ela está saindo do mundo sansárico. E a visão sansárica é como se uma rodovia estivesse sendo construída. Então, é como se tivesse no meio de um cenário sansárico, está sendo criado um caminho. E chamamos esse caminho de caminho espiritual. E, eventualmente, nesse caminho pode ter uma ponte, pode ter um túnel, mas precisamos ter alguma forma de veículo para viajar através desse caminho, dessa estrada. E sem o veículo nós não chegamos a lugar nenhum. Então o veículo é o corpo dos ensinamentos. Esses ensinamentos que se conectam com a nossa existência. Então o veículo ele depende da nossa situação e do nosso estado de mente. So when we look at the three yanas, if we look first at the Shravaka yana, então, quando the mode of transportation may be fairly slow, but it's very functional. At the Mahayana level, it may be somewhat more accommodating and easier to get into. And then at the Vajrayana level, the vehicle is highly accommodating, but it may be too efficient for the riders. It's not easy to follow the Vajrayana path. So we have the path as life experience, the vehicle as the teachings, and the traveler as the student. Quando olhamos os três yanas, podemos olhar primeiro o Shravakayana, que corresponderia ao modo de transporte mais lento, mas mesmo assim muito funcional. Já o Mahayana pode ser um meio de transporte mais dinâmico e mais fácil de entrar. Já o Vajrayana, ele é bastante dinâmico, talvez até dinâmico demais para a maioria dos motoristas, pois ele não é fácil. O caminho, então, nessa visão, o caminho ele é visto como a experiência, o veículo como os ensinamentos e o viajante ele corresponde ao praticante, ao estudante. Now, in a sutra called the Lankavatara Sutra, the various yanas are presented in order to lead all beings to nirvana. That's the intention. So yanas also include techniques or methods or formats of practice. It's very much like the different styles of sitting meditation or our different modes of living. But it's difficult to say which yana we're on at this present time. No sutra, not enough to say I'm a Vajrayana practitioner, but in fact you don't have a view of emptiness. You haven't had a glimpse of your own nature. How can you say you're a Vajrayana practitioner? You don't even have the basis of the Vajrayana vehicle. And if you say you're a Mahayana practitioner, but you don't have compassion, how can you say you're a Mahayana practitioner? Yeah. Or a Shravakayana practitioner, and you don't understand the Four Noble Truths. You know, it's not enough to say you are
this kind of practitioner or that kind of practitioner when you're not integrating the teachings of that particular yana into the way you see life. No Sutra do Lankavatara, os yanas são apresentados para guiar os seres para o Nirvana. Nessa visão, os yanas incluem também técnicas, métodos e formatos de meditação, como se fossem os diferentes tipos de meditação sentada, por exemplo, e também diferentes modos de viver. Então é difícil dizer qual yana nós estamos nesse presente momento. Não é suficiente dizer que você é um praticante Vajrayana sem ter um vislumbre da vacuidade, sem uma base para o Vajrayana. Ou dizer que você é um praticante Mahayana sem ter compaixão. Ou se você é um praticante do Shravakayana, mas não entende as nobres verdades, por exemplo. Não adianta se identificar como um tipo de praticante se você não está integrando as verdades particulares desses veículos na sua vida, na sua forma de ver. So once we're on a path, we may seem to be going nowhere. However, we're still following a schedule, we're taking a particular lifestyle, and we're becoming involved in certain psychological development. Uma vez que estamos no caminho, podemos achar que não estamos indo a lugar nenhum, mas ainda assim estamos seguindo um programa específico, um estilo de vida, e ficamos envolvidos em certos tipos de desenvolvimentos psicológicos. Or you may seem to be going somewhere. You may feel that you're beginning to have a different perspective towards the world, and maybe the experience of your husband or wife or friends or job or whatever it is you're going to do next. In either case, once you are in a particular mode of transportation, you carry that form of transportation along with you. You don't just let go of your vehicle. You can't go anywhere. So once you're on the path and you're following or using a certain vehicle, you don't let go of it. Otherwise you don't go anywhere. Pode parecer que você não está indo a lugar nenhum. Ou pode parecer que você... na verdade, pode parecer que você está indo a algum lugar. Ou alguma perspectiva de mundo, ou mudando a sua experiência de marido, ou amigo, ou como um trabalhador, ou o que quer que seja. Em todo caso, uma vez que você está em um modo particular de transporte, você carrega esse veículo com você. Você não abandona o veículo. Então, uma vez que você está em um veículo, não abandone ele, ou você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Now, this is a bit, how can I say? I can't think of the word at the moment. So you're on a journey
but we're not going anywhere. But at the same time, we're going completely. It's a bit ironic, this. So you're on a journey, but you're not really going anywhere, but at the same time, you're going completely. Never mind, just translate, I'll explain later. É uma ideia um pouco difícil de explicar, mas é como se você estivesse em uma viagem onde você não está indo a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo você vai completamente, você vai inteiramente. So you take a journey in order to realize that you're not going anywhere. Então você inicia uma viagem sabendo que você não vai a lugar nenhum. So on the way, we say you're shedding your ego. Shedding, you know that expression, Ramani? Shedding. It's Yes. like when a lizard sheds its skin, or a snake sheds its skin. We're shedding our ego. We're trying to surrender it completely. O caminho, estar no caminho é como se você estivesse descascando o ego, assim como uma cobra troca de pele. Você está descascando o ego, está rendendo ele completamente. We're trying to surrender it completely. Estamos entregá-lo completamente. But what's interesting, when we reach our final destination, we realize that we've returned back home. E quando chegamos no nosso destino final, nós percebemos que nós voltamos para casa. Simplesmente voltamos para casa. So we've actually gone round in circles and come back to where we started. Nós temos uma volta em círculo completo e voltamos para onde nós começamos. So you started from your home ground, but that home has suddenly changed its name to enlightenment. Você começa como se fosse da sua terra natal, da sua casa. Só que aí depois essa casa mudou de nome e mudou de nome para a sua iluminação. Yeah, that is our home. Essa é a nossa casa. So you started from your home ground, samsara, and your journey has taken you back to that home ground, but that home has suddenly changed its name to enlightenment. That journey we're trying to make, it is the journey itself that is important, not the goal, but the journey itself, the process that we have to go through, the journey that we have to go through. That is more important than the goal. Você começa da sua terra natal, que é o Sansara, e a sua jornada te trouxe de volta para o mesmo lugar, só que com outro nome, o nome de iluminação. É a jornada em si mesma que é importante, e não o destino final, o objetivo. A jornada é mais importante do que o destino ou a sua meta. There's a traditional Tibetan story about some children who want to meet their father. They've never met him.
and they've never seen him before. Their father's supposed to be an extraordinarily famous and powerful person, but their mother keeps telling them that they cannot meet their father just now. Finally, she tells the children, okay, now I'm going to take you to meet your father. So they begin their journey. They climb up and down mountains, they cross rivers, and they go round and round. And finally, they go through a valley into a house and open the door. And there they finally meet their father. They are so appreciative and happy. And they settle down and begin to relate with their father, to relax and socialize. Then they begin to run around the room and to explore the whole place, all the rooms in the house. And they suddenly discover that the house is the same place that they were living in before. It is their mother's place. Like the children, we are at our destination already, but we have to be convinced. We have to shed completely our struggles and our distrustfulness, and that is the journey. We can't see where we are now, so we have to go through this whole path so that we can see where we are now. I always say, you know, we're always looking for something that we think we don't have. The problem is, this is something we do have, and we have it now. We just can't see it. And we have to go through this whole path in order to be able to see what we have now. Há uma história tibetana de uma criança que queria conhecer o pai, que nunca tinha conhecido o pai. E o pai dessa criança era um homem famoso, muito poderoso. Mas aí a mãe disse que ele não poderia conhecer agora o pai. E em certo momento ela finalmente disse, ok, vamos conhecer o seu pai. Então eles começaram essa jornada através das montanhas, rios, com todos os percalços. Aí finalmente eles chegam a um vale. Aí abrem a porta e encontram o pai da criança. E eles estão tão felizes que começam a relaxar e começam a se relacionar com esse pai. Então eles começam a olhar ao redor da casa, começam a explorar. E de repente eles descobrem que aquela casa é o mesmo lugar onde estavam vivendo, é a própria casa deles. Então, como essa criança, nós temos que passar por esse processo de descascar, de quebrar os nossos, superar os nossos desafios, para que possamos ver onde estamos. E para que possamos ver, temos que percorrer todo esse caminho para que possamos ver onde estamos agora. Então, sempre digo que estamos procurando por algo, mas esse algo nós já temos isso agora. Mas aí não vemos, então temos que percorrer todo o caminho para que possamos ver o que temos nesse exato momento. Again, from the Lankavatara Sutra, it says that as long as there is the existence of the conceptual mind, there is no end to the yanas. So when we need a mode of transportation, the yanas are always provided for us. If you finally decide to settle down in one place, instead of commuting here and there, you will no longer need such transportation. And when you have definitely settled in one place that has all the resources you need,
You do not need to buy a car. You can settle down in one spot and you no longer have to make a journey. You are able to conquer the whole journey just by being where you are. Novamente, no Sutra do Lankavatara, diz que enquanto existir a mente conceitual, o Yana não terá chegado ao seu fim. Então, os Yanas servem para isso. Quando chegamos no destino, nós não precisamos mais do transporte. E se chegarmos a um lugar onde lá existe tudo o que precisamos, também não precisaremos do caminho. Então, não haverá, como se não houvesse mais nada para atingir, e nós conquistamos a jornada simplesmente por estar onde estamos. Yes, so here, when we talk about the yanas, we're talking about vehicles that you drive along a road on the earth rather than ships that you sail in the ocean, because there's nothing romantic about this type of journey. It's important to realize that this particular journey is very realistic, very down to earth. The nature of the journey depends partly on the traveler and partly on the driving instructor, partly on the map maker, and partly on the guide who gave you a description of the road. You cannot expect that the guide will tell you about every single exit, but such a guide can give you some rough guidelines and some basic reference points that you may come across along the journey. Aqui estamos falando dos yanas. Estamos falando dos veículos. Que é como se fosse... como se dirigisse em uma pista, em contraste com, por exemplo, navios no oceano. Não há nada romântico no caminho. Ele é muito realista. E a natureza da jornada depende em parte do motorista, em parte do navegador, em parte da pessoa que fez o mapa e, por exemplo, e também no guia que conhece a estrada. E você não pode esperar que o guia ele conheça todas as saídas e dê todos os detalhes, todos os percalços, mas ele te dará os pontos básicos para que você possa atravessar, percorrer essa jornada. Now, when we talk about the Buddhist tradition, it's a very personal journey. It's personally orientated. And it's also journey orientated. You know, there's a lot of explanations about the path and what you might face along the path, how to work with the challenges along the path. But basically, it is about your own personal experience. So people make a journey in their own way. And, you know, this is very kind of pragmatic for our Western mind. Even when people are committed to an old age home, they're still on a journey. But this time the journey is we're kind of phasing out this life. We're
phasing out our relationship to this world, preparing for the next. The Buddhist approach to the spiritual journey is non-theistic in the sense that you are not suddenly given some kind of reward from above. The non-theistic journey is not based on rewards, but on moment by moment feedback, which may be painful or quite challenging. It might be quite gray, not just black and white. The journey is not achievement orientated, but living orientated. This is what we have to understand. The journey is our life. As I often say, life is practice and practice is life. You cannot separate the two. Quando falamos na tradição budista, é uma jornada pessoal, é uma jornada orientada à sua situação pessoal. E a tradição budista também é orientado à própria jornada. Há muitas explicações sobre os caminhos e o que você encontra nesse caminho. E também como trabalhar com os desafios que aparecem. Mas basicamente é sobre sua experiência pessoal. As pessoas viajam cada um de sua forma. Então é algo muito pragmático para a nossa mente ocidental. Então essa jornada ela é como se fosse phasing out, é como se fosse você está mudando de nível, é como se fosse uma mudança de nível na vida. Nós estamos esgotando a nossa relação com esse mundo mundano. E na jornada budista, e a jornada budista é não teísta em um sentido porque não buscamos uma recompensa que vem lá de cima. Não é baseada em crença, em sim em um feedback momento a momento. E esse feedback pode ser doloroso ou também pode ser desafiador. Pode ser cinza, sem graça também. Não só algo preto ou branco. Então a jornada não é orientada a atingir alguma coisa, mas sim é orientada à vida, ao estar vivendo. Então, como eu sempre digo, a jornada é a nossa vida, a prática é a nossa vida e a vida é nossa prática. Eles são inseparáveis. You often hear me talking about the carrot and the stick, when we do something good, this idea of heaven and hell, when we do something good, we get a carrot. And if we do something bad, and we get the stick. Somebody hits us with a stick. But here, we have some kind of exchange taking place all the time. So you don't have to wait for your carrot. You get a carrot every minute. You get a carrot with each step. It's not so much a reward, but an expression of feedback for what you're doing with your life. If you see clearly, you get visions back that enable you to go further all the time. So the journey is very pragmatic and very present. It's present moment orientated, not something in the future, but constantly in the present, whatever is happening in the present. And the feedback that you get from the present moment
is your carrot, and that carrot helps you go on. Eu sempre conto essa história, essa analogia da cenoura e do cajado. E é como se quando nós fazemos algo bom, nós ganhamos uma cenoura. E quando fazemos algo ruim, nós levamos uma cajadada. Então aqui, nesse caminho, nós temos algo se desenrolando a todo tempo. Então você não precisa esperar pela cenoura. A cada minuto ou a cada passo, você tem a possibilidade de uma cenoura. Não é uma recompensa, mas sim um feedback durante a sua vida diária. Então a jornada é muito pragmática e muito orientada ao momento presente, não no futuro. E o que está acontecendo no presente e esse feedback, ela equivale à sua cenoura. É o que você usa para prosseguir o caminho. Yeah, this the you have a lot of dogs there, don't you, Romani? How many dogs do you have? Street noise, honey. Street noise. Lots of noisy neighbors. Street noise. I thought you had all those dogs living with you. Não, não. Barulho da rua mesmo. Okay. Yeah, so the non-theistic journey, it's quite powerful, but it's also unedited. So it's not based on a belief in any kind of divine hierarchy, or in messages coming from above, messages coming through thunderstorms or rainfalls, snowfalls. We're talking about, something that is really down to earth, what I call kitchen sink level. You cannot expect anything much to happen. So let go of your expectations. The only thing happening is your own mind, which you have with you all the time. So that's what we're looking at. You may try to get rid of it, but somehow you never manage to do so. So you just keep carrying your mind along with you. As I say, it's really impossible to go on holiday from your mind. It's not something that we can go on holiday from. So basically, mind is the traveler. The particular style of working with yourself is the vehicle. And the situations you get into along life's journey are the path. So although you are on a journey, there's no point in talking about it. You don't need to talk about your journey. You just do your practice. That's why we say it's very personal. We don't usually talk to other people about our practice or our path. This is just, we're working with our own mind. We don't have to share everything that happens in our mind with everyone around us. It's not necessary. It's very, very personal, this path. A jornada não teísta, ela é muito poderosa, mas ela não é algo editado, não é algo pronto. Ela não é baseada em crenças de hierarquia divina.
ou mesmo em mensagens vindas do céu, no trovão. Nós estamos falando de algo que é totalmente pé no chão, no nível da pia da cozinha. Não estamos esperando que nada aconteça, não temos essa expectativa. O que acontece é a sua própria mente, que você tem, que você carrega a todo momento, e é isso que você está olhando. E não tem jeito de se livrar, porque você sempre carrega a sua mente. Como eu sempre digo, é impossível tirar férias da sua mente. Então, basicamente, a mente é o viajante, o trabalho com si mesmo é o veículo, e as situações que encontramos em nossa vida diária são o caminho. Então, apesar de você estar em uma jornada, não é muito útil falar sobre ela. Você simplesmente pratique. A jornada é muito pessoal. Nós não falamos normalmente com outras pessoas sobre nossa prática ou nosso caminho, porque nós não precisamos compartilhar tudo que passa pela nossa mente com as pessoas ao redor. Esse caminho ele é muito pessoal. Does anybody have any questions at the moment? Alguém tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma. Me ajuda, tá, Romano? Ok. Para traduzir. É nessa jornada que aparecem as bifurcações. Cada instante a gente está numa bifurcação e um caminho a escolher. É isso. He tells this journey is like being at a fork, and at every instant we have a fork and we have a path to choose. Yes, once we know the path that we're on, then we have this fork in every moment, whether we are going to take the path of liberation or whether we're going to get lost in our projections, in our samsaric vision. Uma vez que sabemos qual caminho que estamos seguindo, então dentro desse caminho nós teremos a cada momento uma bifurcação. E nessa bifurcação nós vamos decidir se vamos entrar pelo caminho da liberação ou se nós vamos nos perder na visão samsárica. We get lost in our projection. Nos perdemos nas nossas projeções. Yes. So we have that choice. As we understand the path more, we have that choice in each moment. E na medida que nós conhecemos mais o caminho, essa possibilidade vai se abrir dessa escolha momento a momento. Many times, I think, until we're clear about our path, we don't have a choice. Muitas vezes eu penso que até nós estarmos muito claros a respeito do nosso caminho, então nós não temos essa possibilidade, não temos escolha. Because it's, obsessive, compulsive, habitual patterns that we're working with. There are no choices. We're just pushed to react in certain ways. But once we understand what we're doing, we can also see that we don't have to continue doing the same thing, regenerating the same patterns all the time.
É como se tivéssemos padrões obsessivos, compulsivos, e isso nos impele a agir de certas formas. Mas quando vemos realmente o que estamos fazendo, nós percebemos que não temos que ficar recriando e realimentando esses padrões o tempo todo. Anyone else have a question? Alguém tem mais alguma pergunta? During the retreat, I gave you a key. I gave you a very direct key to liberation. But you need the courage and the confidence to use the key. It's not an intellectual key. It's not a key that you can theorize. It's only through application again, that slowly all these habits and tendencies are weakened and liberated. But if you don't use the key, you can't open the door. Impossible. Durante o You have to retiro, trust. durante o retiro, eu dei a vocês uma chave direta para a liberação. Mas vocês precisam de coragem e confiança para usar essa chave. Não tem nada a ver com teoria, não é algo teórico, não é algo conceitual. Mas somente pela aplicação, de novo, é que as nossas tendências elas vão se enfraquecendo e vão sendo liberadas. Mas se você não usar essa chave, a porta nunca vai se abrir, é impossível. Nós temos que realmente ter confiança nisso. We have to understand that the fire depends on the fuel. If we take the fuel away from the fire will go out. Temos que entender que o fogo depende do combustível. Se tirarmos o combustível que alimenta o fogo se apaga. That's just the way it is, because it depends on conditions. Isso é simplesmente assim, porque tudo depende de condições. The same with our samsaric vision, our dualistic vision. It depends on conditions to maintain this dualistic vision, to regenerate this dualistic vision. So if we don't create the conditions, then slowly the dualistic vision becomes weaker and weaker, and we begin to see in a more and more awakened way. It's up to us. I can't do it for you. Nobody can do it for me. I have to do it myself, familiarizing myself with another way of seeing. O mesmo acontece com a visão dualista e sansárika. Ela depende de condições para manter essa visão e realimentar essa visão dualista. Se nós não criarmos as condições para manter essa visão dualista, ela vai ficando mais e mais fraca. E nós começamos a ver de forma mais e mais desperta. Eu não posso fazer isso para vocês. Cada um tem que se familiarizar individualmente com essa nova forma de ver.
As I said in the beginning of the retreat, we need to separate what is conceptual and what is perceptual, so that we can see what we're doing, how we're creating our own experience, whatever it is, how we are generating that particular experience. Then we also know that we don't have to believe. It's not a reality that we are creating. It's an illusion through our interpretation of what we think is happening. We're creating an illusion that we believe is reality. But because it is an illusion, we can work with it. We can transform it. If it was reality, we couldn't do anything. That's the way it is. But it's not reality. It's just our interpretation of what we think is happening. Como eu disse no começo do retiro, nós precisamos separar o que é conceitual do que é perceptual, para que possamos ver o que estamos fazendo e como estamos criando nossa própria experiência. E também como estamos gerando essa situação particular. E sabemos que não temos que acreditar, porque aquilo não é realidade. Nós estamos criando uma ilusão e estamos interpretando essa ilusão de forma que acreditamos que ela seja real. E exatamente por ser uma ilusão é que podemos trabalhar com ela e transformá-la. Porque se fosse real não poderíamos fazer nada. Mas é simplesmente nossa interpretação do que pensamos estar acontecendo. I used to give an analogy. For many years I used the same analogy. And I said, it's like you're born in a cinema. And so then the only reality that you know are the images that come up on that screen. Until someone comes and sits down in the cinema next to you and says, what are you doing in here every day? Why don't you go outside? You don't have to stay in here. But you don't understand, because that's your life. That's all you know is the images that come up on that screen. That's your reality. So then the person sitting next to you explains that those images on that screen are produced by a small machine at the back of you called a projector. It has the ability to project those images on that empty screen. So once you understand how the projector works, then you have the choice. You can go out. You don't have to stay and watch the whole movie. Or you can buy a video and you can fast forward, or you can review, play back, whatever. You have that freedom because you know that it's an illusion. But when you think it is reality, you have no choice. There's nowhere to go, nothing to do. That's the way it is. Eu uso essa analogia por muitos anos. E essa analogia que eu digo é como se você tivesse nascido dentro de um cinema. Então, a única realidade que você conhece são aquelas imagens que aparecem na tela. Até que senta alguém do seu lado, pergunta o que é que você está fazendo ali o dia todo e você nunca sai. E que você não precisa ficar ali. Mas você não entende, porque aquilo sempre foi, aquilo é a sua vida. Você nunca conheceu nada além daquilo. Então, tudo que você conhece são aquelas imagens.
Aí a pessoa que está do seu lado, ela explica que aquelas imagens são produzidas por uma máquina que está atrás de você, que tem a habilidade de projetar imagens em uma tela vazia. Então, quando você entende como o projetor funciona, você tem uma escolha. Você tem escolhas. Você pode sair dali, você pode alugar um DVD, você pode voltar o vídeo, você pode pausar. Então, você terá essa liberdade, porque você sabe que tudo aquilo é uma ilusão. Mas quando você pensa que é realidade, não há essa escolha, não há nada a fazer. Porque você pensa que é daquele jeito e pronto. Não tem opções. Yeah, so this is what we're trying to understand now, that the way we perceive whatever conditions and circumstances are arising in our life is illusory because it's based on our conceptual interpretation of what's coming in through our five senses. And as I said many, many times before, the five senses do not perceive objects. So then what is creating the appearance of objects is the conceptual mind. So we need to understand how the conceptual mind has that ability to create the appearance of an objective world out there existing independent from our own mental processes. That is essential. That's the path, so that we can liberate our mental processes from these habits and tendencies that at the moment there's very little choice. We're compulsive, obsessive, neurotic in the way that we deal with life situations, because we believe whatever we perceive is actually happening out there. And our mind has no relationship to what is happening. Yeah, it just is that way, whatever way we think it is. And that is a big error. We're sabotaging our path by believing this way. Isso é o que estamos tentando entender agora. Que o jeito que percebemos depende de condições. E essas aparências são ilusórias, porque são baseadas nos conceitos que vêm através dos sentidos. Como eu sempre digo, os sentidos, eles não percebem objetos. O que está criando a aparência de objetos é a mente conceitual. E temos que entender como a mente cria essas imagens que parecem ser independentes dos nossos processos mentais. Esse é que é o caminho para liberar os processos mentais desses hábitos e tendências. Porque no momento há poucas escolhas de perceber como os processos neuróticos, de perceber os processos neuróticos que se desenrolam na nossa vida. Por quê? Porque achamos que o que percebemos está realmente acontecendo lá fora, sem a participação da mente. E as coisas realmente são do jeito que pensamos. E isso é um grande erro. E esse é um erro que você está sabotando o seu caminho por acreditar dessa forma. Okay, any more questions before we close tonight? Mais alguma pergunta antes de a gente fechar por hoje? Alguma pergunta? Eu tenho, Romani. Legal. Hello, Anny. Olá a todos. Boa noite. Quando a Anny coloca que a gente tem que entender
né, o caminho que a gente está seguindo, ter conhecimento do veículo. Qual seria esse conhecimento, né? O que precisaria saber para continuar? E outra pergunta, se der tempo também, é assim, como a gente saiu do retiro agora, por enquanto está fácil ir praticando, tá? Muito bom você olhar e deixar ir, e perceber essas coisas assim, deixar indo, tá fácil, mas para manter essa energia que a gente traz do retiro por mais tempo e tudo, o que que a gente deveria estar fazendo? Ok, ok, boa. Annie, Gal asking, when we get out of the retreat, immediately it becomes easier to practice, becomes easier to let go and do the practice. But when time goes on, it gets a little more difficult. And what we do, how do we keep this energy that we have when we go straight out of the retreat? How can we keep this energy for longer? And the other question is, what's the best way to understand in details our own vehicle that we are? What knowledge do we need to really understand the vehicle and work with that? 2 questions. Okay. Well, everything depends on the view, as I've said many times before, the view of one's own unconditioned nature, a glimpse of that view. If one has confidence in a glimpse of the view, then that's what we practice. That is the most direct path, and we should focus our practice on establishing that view. If we do not have confidence in the view, then we should practice many different methods of support, and we can find many different forms of meditation in the Shravakayana path. We can do shamatha, vipassana. In the Mahayana path, we can do Tonglen and many other methods, depending on who is our teacher. And then in the Vajrayana path itself, Dzogchen is considered to be the supreme vehicle because it is so direct. But it's only direct if you can see. If you can't see, it's not direct, yeah? So then we, as I said during the retreat, the Nundro practice gives us so many of the qualities that we need to really establish the view, so we can have confidence in the view of our own nature, also confidence in our teacher. But within the Vajrayana vehicle, we have the different approaches, the different kinds of tantric vehicles. We have the 3, what we call the 3 lower vehicles, and then the 3 higher vehicles of Anu, Maha, Anu, and Ati Yoga. We have to study a little bit, and then we can know the different possibilities that we have, the different kinds of practice that are within the Buddhist tradition. And we have to trust our teacher. Our teacher will know whether we really have a glimpse of the view or not. Us all the time by never giving us what we want, but giving us what we need. So our teacher watches our reactions, and
we to watch our own reactions too, when things come up that we don't like, and when things come up that we like, how we react to different appearances, and whether we can apply the view to these different appearances that are arising or not. So, there's so many different methods that we can use. So we just have to study and develop a relationship with a teacher who we trust that person's wisdom to guide us. And then the teacher will usually say, I think you should do this, or I think you should do that. And then it's up to you to practice, and then you give feedback to the teacher, and on the basis of the feedback, the teacher then also advises you to do further practice on that basis. Então, como eu sempre digo, tudo depende da visão. Tudo depende de um vislumbre da visão da natureza primordial. Se você tem confiança na visão, então o caminho e a nossa prática mais direta é trabalhar para manter essa visão. Mas se não temos confiança na visão, devemos praticar muitos métodos de suporte e achamos muitas formas diferentes de meditação. Por exemplo, a shamatha, vipassana, no Mahayana tem o Tonglen e outros métodos mais. E no Vajrayana, o Dzogchen é considerado o veículo mais elevado, mas só é e mais direto, mas só é direto se você vê. Se você não vê, ele não é o mais direto. Como dissemos no retiro, o Nondro, ele oferece muitas qualidades que precisamos para estabelecer a visão e nos dá confiança na visão e no processo. Mas no Vajrayana mesmo temos diferentes abordagens e diferentes tipos de veículos tântricos, como os 3 veículos inferiores e os 3 veículos mais elevados, como por exemplo Hatha Yoga e outros. Então nós temos que estudar um pouco e conhecer as diferentes possibilidades que temos para os diferentes tipos de prática. Então é o nosso professor que vai saber se realmente, que vai poder testar e saber se realmente temos um vislumbre da visão, e ele vai testar isso o tempo todo, não dando o que queremos, mas dando o que precisamos. Temos que ver nossas reações, e o professor também vê nossas reações o tempo todo. Como nós reagimos ao que gostamos ou não gostamos. E como aplicamos a visão para ver essas aparências, que podem aparecer ou não. Há muitos métodos que podemos usar. Por isso nós temos que estudar e estabelecer uma relação com o professor que possa nos guiar dizendo o que fazer. E aí você pratica, faz aquilo que o professor disse e dá o feedback para ele. Aí o professor pega o seu feedback e vai passar outras práticas, outras informações baseado nesse feedback. Yeah, even the Dzogchen masters, they still, some of them still do Yidam practice. They do other practices as well as a support, but they have the view, so when they're doing Yidam practice, then whatever deity they're using, they apply the view to the whole practice. So then it becomes a practice of Dzogchen, not just ordinary deity practice. Everything depends on whether we have a direct glimpse of our own nature or not. Even the practice of
Vajrayana. Vajra means indestructible. Yana means vehicle. So what is indestructible is our own nature. So we need a glimpse of emptiness to understand how Vajrayana works. Otherwise, all our visualizations are done with the belief that what we're visualizing is substantial, and it becomes very, very dualistic. So it's not so helpful if we don't have some understanding of emptiness and a direct glimpse of emptiness or the view. That's the basis of Vajrayana. That's the basis of deity practice. Form is emptiness, emptiness is form. If we don't know, if we only have an intellectual understanding of emptiness, it's not enough to give us confidence. You see that way. That's why my teacher was so hard on me, because I thought I understood emptiness. And so then he demonstrated to me over and over again by my reactions that at that time I didn't understand emptiness. I thought I understood emptiness, but I was reacting to whatever he was throwing at me. I called it wisdom missiles to show me my own incorrect view. Because it's very easy to deceive oneself, to think we know when we don't know. You can learn from your own reactions to what's happening in your daily life. That really is your teacher, the way that you react. It helps you to be more honest, because we're very dishonest. We think we know when we don't know. Ok. Mesmo os mestres do Dzogchen, eles ainda fazem, muitos mestres do Dzogchen ainda fazem prática de deidade e dan e outras práticas como suporte. Mas eles têm a visão. Então, enquanto eles estão praticando essas práticas de deidade, eles aplicam a visão. Então, aquilo se torna prática de Dzogchen e não prática de deidade. Tudo depende da visão. E até mesmo o Vajrayana, que significa o veículo indestrutível, e esse veículo indestrutível é a nossa própria natureza. No Vajrayana, precisamos do vislumbre da vacuidade para entender como as práticas funcionam. Senão, nós acabamos achando que estamos visualizando é algo substancial. Então, não ajuda se não tivermos uma visão de vacuidade. Isso é a base do Vajrayana e da prática da deidade. Se somente temos um entendimento intelectual, isso não é suficiente para nos dar confiança. É por isso que meu professor era duro comigo, porque eu achava que entendia a vacuidade, mas eu estava reagindo ao que ele lançava na minha direção, eu acabava reagindo àquilo. E eu chamava esse tipo de ensinamento de míssil de sabedoria, porque eu estava com a visão incorreta. Então, é muito fácil nos decepcionar quando achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. Então, o seu professor é a forma como você age, como você reage às situações. E precisamos ser honestos, porque às vezes pensamos que sabemos, quando na verdade não sabemos. Is that it? Did you translate everything I said?
did you translate what Tinley Norville used to do? I didn't hear you translate. Yes, he would test you constantly to see how you reacted. And you call that Yes. wisdom missiles. Yeah, what I call wisdom missiles. Uhum. O que ela chama de míssil de sabedoria, que é esse teste que o professor fica lançando na direção do aluno o tempo todo. Yeah, you never knew where they were coming from. Yeah. Você nunca via de onde estavam vindo esses mísseis. Extremely painful. Às vezes era muito doloroso. Because your ego wants to protect itself. É porque o seu ego quer se proteger. Yeah, you can see your ego coming up. No, that's not true. Aí você vê o seu ego surgindo e dizendo, não, isso é mentira, isso não é verdade. You know, just that reaction alone shows my teacher I did not realize emptiness at all. Simplesmente essa reação é o suficiente para o professor entender que você não realizou a vacuidade de forma alguma. Yeah, I shouldn't react to anything at all. If I understood emptiness, it doesn't matter if he praises me, if he blames me, if he says I'm a piece of shit, it does not matter. My mind should not move. Com a visão da vacuidade, não importa se o professor está lhe elogiando, se ele está detonando você, se ele está mandando você ir a merda. Com o entendimento da vacuidade, nada disso importa. Isso deixa de importar. Yeah, it doesn't affect you. It doesn't touch you. Isso não tem efeito sobre você. Isso não atinge você. Yeah, so we can see very easily whether we understand emptiness or not. Dessa forma, podemos ver muito facilmente se nós entendemos a vacuidade ou não. Mm-hmm. So, okay, everybody. Yes. Please, John Gabriel, happy that you came for the retreat. I hope everybody benefited from the retreat. Now it's up to you to practice. You know, apply the teachings over and over and over. Keep looking. The more you look, the more you will see. If you don't look, you won't see. So if you cannot use the view, then use the practice that I gave you to separate what is perceptual and what is conceptual. Start with that practice, so it gives you more space to see. All right, Ramani? Continuem aplicando a prática o tempo todo. Se vocês não olharem, vocês não vão ver. Se vocês não praticarem, vocês não vão ver. E que não tenha visão, usem a prática que eu passei de separar o conceitual do perceptual. E isso quanto mais você olhar, mais você vai perceber com essa prática. The separation of what is conceptual and what is perceptual, it really gives you more space and more confidence to apply the Essa prática da separação entre o conceitual e o perceptual é o que vai te dar confiança para abrir mais espaço para poder ver. Yeah. So then you can see the view more easily. Então você vai poder ver a visão mais facilmente. Because you know what is conceptual. You know that the way you see now is conceptual. It's just an interpretation.
So it's much easier to let go of the conceptual mode of perception. It becomes much easier because you know it's an illusion. It's just an interpretation, so you can let go. Porque você sabe que o que você vê agora, que a forma que você vê agora é conceitual. Então é mais fácil deixar aí o conceitual. E dessa forma você abre mais espaço. You know it's an interpretation. It's an interpretation. De você estabelecer que você entender que aquilo é uma interpretação. Aquele conceito é uma Before you thought it was reality, yeah? Uhum. Antes de você pensar que aquilo fosse uma realidade. Yes, then it was hard to let go of because that was your only way of seeing. Quando você percebia que aquilo como realidade, era muito mais difícil deixar ir, porque era a sua única forma de ver. But now you know that it's not true. E agora você sabe que aquilo não é verdade. All right, everybody, have a wonderful week. And if you have any questions, then write to me. And if I have energy, I will reply. Se vocês tiverem alguma pergunta, basta mandar uma mensagem para ela. E se ela tiver energia, ela vai responder. All right, Amy. Thank you. Good night. Okay. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. Romane. Boa noite, obrigada.